TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Isialelika mwendoni wa saa umwenda nusu wa katatu wa matuko mwanza mwai wa kele mwaka wa 2024 na ukethena na uthota nthini wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Caroline mweni wa Muteti na nithi wantitethia ni Serake Sharon Ndinda ulo kukweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko woni wa kunutukwa sana nambani ya ile 39115 kana vaya mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV Mauvoo otondo tukumbanisye kwanzia ya ukuveni tau. Ala tukumbanisye ni vamwe na muyumbe mule kuliana na ndeto cia WINAKE na ayumbe mbungeni nene mayai leo likila uthukumi wa kaunti. Spika mbungeni ya Kitui Kevin Katisia kutetea ngavana Malombe kumana na kulikilwa ni seneta Kiyo. Minister Muvyani wa UCC Kindiki kutongosia uthukumini wake mwakani muvitu kwenana na Tifa. Ruto kwa siasa serikali ni yumbanite kutumia nziasi ya matukua kukitaulusani. Vilingi wa Mauvoo. Natayambilelia mutungithanio na muvitukano wa ndeto kauntini ya Masako no kila muthenya itina wa kiko cha MCA wa Kalama kuvithuki wa kotini kindu kila kinonekete matuko kauta mavitu yumbe wa kilio mbunge ta Matungulu Stephen Mule ni wale na ndeto cia gavana wa Masako kana ayumbe mambunge nene mayelo likila maundu ma kaunti ya Masako. Mule aiweta kana tongo yonde asakwe Masako mena uthasio wa kunene ya maundu ma kulunga utongoi otouni wavia ya itheka ndeto cia ndongo ya kauntini ya Masako Joyce Kasembe kana ndongo isia aume Masako sina muvango wa kumina utongoi waka vala wenda atongoi kauntini ya Masako mathukume ene na ulungalu na umelu ane ni akita theni tamathiko nguluni kuya Matungulu boni mutisia ena mauvombe yange. Ni mutinda mule ni wale ndeto cia ngavana wa kaunti ya Masako cia kana yumbe maeleo likila utongoi wa kaunti ya Masako iweta kana mwene nthi wonde usakwa nite kaunti ya Masako ni walete unene wa ila maundu maumela matonya umukonya ni ungamano loguo ngaya mene ambende mheshimiwa akataka nienda ukutuma kula kwa ngavana wa Wina inoni Asia ayumbe alatu ya sakwe twinana. We have no business in Machakos. I want to be very clear. Matungulu constituency la Nyungamete is in Machakos County and I have business in Machakos County on behalf of these people. Otawe wetakana ndesa uvindese maundu matema iluma ndene umila kaunti ya Masako na chavatani mwenende kuthuku mwana kwetu emilati tonyo mutethia. Sisi wote ni viongozi ambao tumechaguliwa hapa Machakos na tuko na heshima na watu wa Machakos, na kama dhambi itatendeka ni nyamaze, sitaenda mbinguni kama vile mtu anaenda. Nitaita dhambi asubuhi, usiku, mchana kama dawa kwa hospitali Kangundo. Yenda kuinda hawa kienda hawa. Yenda malelo madhoku nenga yandu malelo. Yenda kuinge wenze yandu ndoboi. Lakini ndikuzidia kumya omemevuto. Vayu mania kiko cha kunyama kana kuvua kwa MCA wa Kalama Boniface Mwake mule watakana chama chawe pa kindeni wa maundu lamano mile kaunti ya Masako chumwa kivitu na ndongo ya chama chawe pa ndendeni wa maundu ya. Ninataka niseme hivi.
kama kiongozi. We condemn what happened in Machakos to Mheshimiwa Maeke with the strongest term possible. Na nitu ikwe distant ta chama cha Wiper na uolona athethiwe Masaku nundu munene akwa muthenosu ai Sudan ande na ukwatani andu ma Sudan eyenda Mauvoo kila kine gikie Masaku ni chame kola na imitume na ndienda ukinene anundu kikotini koti na zikali tutabiei mwende suluhino. Oh, tunenga na ida ya bala bigete na kiko chuchu igetikela na Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndeba kubi na ndeto cia muthembosu kwa uwe alama na kuniechu wabebe msalaba yao. Kuna ile Masaku ngodi tuika maendeleo ndi ama kwa matano kiko chuni kidoku zidwane ya Yesu Kristo sawa but focus maendeleo na tuika atongoi alatu inamo kwao juju sawa tubwa Mheshimiwa mule tituike governor mugula ni malelo ni mateme kibukibo hospitali wibo na ndawasibo. Let us do constructive politics. Oingi ile ndeto cia ndongo ya kaundini ya Masaku mwanu jisikamene kasembi kana tongo ima ume kaundini ya Masaku ni mwende na uvadhi ya ute utongo yuwaka iweta kana atungo yala matongo isa kaundi ya Masaku kalikoni wa ume maina udhuna ndongo isiaka ateo ndongo isiaka ni usiende na kuananga utongo yuwa kaundi ya Masaku na sina makulu mausungia kwe mwene ndi na wewe silava u ni wewe silai Mheshimiwa Kasimbi eyasia kana pia umetumba nite twenda umina utongo iwa kama Masaku nenda ukuzungia Kasimbi ngwe ati ninyo mwemina idiame twinondo nundu mubuto wetu obete. Kwa hivyo tuheshimiane na no twete lazima ita Machakos girls tuwe meikondem kinduki kenda makwata nete maumya ombe mebuto ithi witu ndumwa na itu utabya mwenende na tuimana kula tuendete 2027 tuemwa mimi siogopi na sitaki story mingi na kana kabisa no lazima yitu iwange kuma matungulu kaundini ya Masaku mutongo TV nyaneta waboni mutesia Tuisonga nambe mwene kivila wangwata ni oimwe ya atandithia alame kalana mamutha me mwana Nicholas Mwema ni wenda amemba mambunge ya kaunti ya Masaku mathukume wia wo wa kulunga silikali na kumita vate kwekea ngaliko ona imwe kana kwiyendesya uvongeni wa utongoi. Nicholas Mwambula kana ni maende na usenganiki ilovia ilesya vitu kithiwe budgetini itaisa umavikia kufikia omonde. Daniel Mongele na Mauvoo yange. Nicholas Mwema ndane na Vilingi wa Mauvoo musini wa Masaku ni waelesya kana ni maende na usenganiki ilovile na vitu kithiwe wa budget ya mbunge ya kaunti ya Masaku ya kaunti ino itaesa umavikia wiweta kana ingi mo ni maende na uthina nundu methia mekwatiti ilovia taisu utwaisya maundu moma vya sala twetele twisi tutawei mbeza sito ila sabe kithiwe ni mbunge ipinda ya budget shaendie nako nikwitho ithi twithuruna kana ni twisi budget ya alemavu ya muika na ya mama ndo ya ilie shai almost 151 million na twatato sisi ya upande ni wa muika nuna atani imbesa ila sio na ila sia alemavu ngeta alemavu ite sisi tuwe tikesko ikwata ende na nikwisa kwanza yajiba ngoti ukolia baba na waito kama na mbunge ideale map ya binia na waratao sisia alemavu mepoma kila muthemba yani ni categories mbingi temule magula wipa yante ukomete kitandani utatona kweyokelia teola wiopa katikati uno need usaidiwa apeola wiopa yanza uende na umanda ala we uyane nonge weke wea wake yani business nikitumini kiu walaji makule ma MCA mambunge ya kaunti ya Masaku kuthukuma wea wo wa kulunga na kwikithe kana ilovia ni siatumika na etakana kuvikia vau amomo nimethitwa mayendesya kwa serikali na kwa maulunga wonge wa utongoi ila mwenendi wa Masaku wende na kuumia nikoti ukolia mama
ulane ngavana ama MCS maito masisie ondo mulemavu wa Masako ila ni kaunti ya Masako yonthe ondo mulemavu no utetheka ithi ala twekete business ito need besa to boost business ito mulemavu la wiba yanthe utatona kwejokelia enda caregiver still ono need assistant kuma bala besa serikali wa Masako pe mulemavu la wiba katikati still nake ono kwenda utethio kuma bala besa serikali wa Masako na mbesa hizi sionthe this nishabetukithwa ni mbunge ndikulia ma MCS maito ni twese we awenyu ni kusovya mea kila kenge ni ku oversight na ku represent yandu ala ma Masako ye ila mwepa aya mbunge ni mwamina opetukithya mbesa taishale mavu na mwasia we awenyu ni ku oversight ye na mwese mbesa mwa apetukithie isione cyenyu uyo andu alemavu yale mafu asime kisione kwa MCA ile mafu yosi atethekera na mbesa ile wabetukithia wa mbunge yote umukulia mweka lembe na mwisoania undu mulemavu wa Masako uno utethwa aitetheka atwitha tiegwa moyo. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuma vaasio Kimau Road katikati wa musi kuma wale luni wasio Kimau katikati wa musi wa Masako. Kavindani kamwe kanisio wandetwa wende ukusi wakati wa governor wa county ya Kitui na senator wa county Isu Enoch Kiyo Wambua yu speaker wa mbunge ya county Isu Kevin Kinengo Katisia ni wamwenda Kiyo amwe na kila wawe tatakulikila udhukumi wa serikali ya Kitui kuna na Kinengo ni kana senator Kiyo ndaileo kuna wia wa kulunga serikali ya Malombe kwa kuthi isione isianduani indi aile kuika huku isila komitini isia mbunge aiweta kana wia wa kulunga udhukumi wa governor ni wa amemba mambunge ya county Isu Joseph Kanotombani seliboti itina wa seneta wa Kitui kukile maukule uone na uthukumi wa governor wa Kitui na kuthukuma kwa milati imwe ya serikali ya kaunti Isu ona kwengwe keziro lenye tamalinga WINAKE speaker wa mbunge ya Kitui Kinengo Katisia ni wayumilia na kumutetea governor Dr. Julius Malombe. Governor, wewe jua kwamba we will support you, we shall defend our government the same way you support us, your excellency, and we want to thank you. In all development projects, you always tag us along and you involve us. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. So tafadhali, tusikubali external forces waingilie Kitui County Government. Wanaingilia for their own benefits, for their own interest. Hii serikali ni ya governor na timu yake na sisi. Ukiona MP ama kiongozi mwingine akona interest na sand bill, jiulize ni kwa nini siende national government. Hata wameshindwa ku oversight national government, wanajifanya na kuja ku oversight county government. Hatutakubali, your excellency. Kinengo ni wakulia seneta wa Kitui Enoch Kiyo Wambua kweka ulikila uthukumi wa Malombe ahiweta kana wia wa kunikila hundu serikali ya Kitui ithukumite ni wia wa ma MCA ma kaunti Isu na kitha seneta nukwenda kwika uu atie katiba na kutumia nzama sia mbunge ya senate ila sitikilitwe kikatiba kuthuima uthukumi wa governor ona wiva va Kenya. Me, I respect our senator very much. He's actually my friend. Lakini kutembea Kitui County na kuattack serikali yetu ameniattack hata mimi. Oversight na mtu yote anayetaka kurecord na aseme, maana siogopi kitu yote. Mimi natetea serikali yangu. Senator ana jukumu ya kuchukua kazi ya MCS. Hatuwezi kubali. Yeye atumie kamiti za bunge ku oversight county. Members tafadhali, mimi nataka kuadvise kama kiongozi wenu. Msidanganywe. Yeye before alikuwa wapi? Alikuwa na support before. So please, tusidanganyike. Tutofautishe urafiki na kazi. Kazi ya oversight ni kazi yetu. Haizi kuja akijifanya anawapenda sana, anataka kuwa support na anataka kupiga serikali, anakupiga pia wewe.
Kinengo hanena kavindani kalame ivikite mbanoni simwanya ila siombanitwe ni mbunge ya Kitui na ugava wa serikali isu itongo ni Governor Malombe siakwikia mitalala ya maundu mautavi na usovi wa kithangathi na mbosi sia kaunti ya Kitui mutalala ula wathakiwe mbunge ni isu mwaka muthelu na kunenaniwa kwa ivinda yambe na yumaende na ukuni yanda kivathukani huivu muvea wa maithilo wa kaunti ni isu ya Kitui nikenda kusisia undu andu ma Kitui maronya utetheka kwisila walanio uu. I said this is the most important, not one of the most important, the most important business we will undertake as members of the county assembly, as the members of the county executive, is this particular bill. Why? Because it deals with the key concern these days. Issues of conservation, issues of climate change, issues of water, issues of food security. We can have very good laws, very good bills, very good policies, but it will boil down to implementation. In a nutshell, I think, Governor, we have made a good progress with your leadership. We have made a good progress. Wacha hii sheria ya policy, hii sheria ya sand, iishe. I'm sure kunafaa kuwa na a clause on amendment, an amendment clause. County Solicitor, please make sure there's an amendment clause, a very good one, an amendment clause in the law, yeah, so that in case new ideas come, Governor, because good ideas come every day, so that we can amend. Or we may have thought an idea here is good, but to get the ground practically tuone ni mbaya. Tutakuja na tuweze kuamend. Tuondoe siasa kwa hii maneno ya sand bill, kwa hii maneno ya sand policy. Tafadhali. Joseph Widhika ngilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Tuisonga nambe Minister Muvyani wa usesei wa nthini Professor Kithure Kindiki ni wotongwetie kwa maminista onthe kiuthukumi mivyani yo kwenana na ukunikili wa oyu mituki wa ikundi ya Tiffany kana Minister wa utalii na nyamusi ya kithekani Dr. Alfred Mutua na Minister wa uthukumi Moses Kuria ni wamana tongo isie kwa wingi wa ndambu kasianthi sianza na mono ulaya mwakani muvitu. Ingi kunikili ni wonania kana maminista Professor Kithure Kindiki na Minister wa kisomo Ezekiel Mashogu mayithi twe mayikonia na ndambuka ii ni kuumano na mitalatala ya uthukumi mevyani yo. Kennedy Mulinge na Mauvoo yange na ukunikiliwa ikundi ya Tifolo wanengano wakatatu unikana maofisi ma Minister osese iwanthini Professor Kindiki Kithure na Law Florence Bore ni mama tongote kwa kuithana maudhukumi maingi maendeo Law Kindiki utongote na maudhukumi yana yimwe na miongo kenda na ile waboro yuka na mbili na maudhukumi yana yimwe na miongo 83 na ndio Law Minister wa kiuze Karia Njeru yuka na mbili ruwena maudhukumi yana yimwe na miongo 35 maendeo ofisini usu Boloku nikiliwa na nyana wakilungu cha miongo monza na 5 yuluwa yana cha maudhukumi ya maende kienda nita mawela maile kwitha maudhukumwa maofisini. Let's see which cabinet secretary is the most active. Top of the list is Kithure Kindiki, who has 192 activities, followed by Florence Bore, who has 183 activities, and Zachariah Njeru, who has 165 activities. Out of all the activities that we have analyzed, a total of 203 trips were made by the cabinet secretaries as compared to 2,538 local activities. So in terms of foreign travel, we're seeing at least 7% of the activities are foreign travel. The cabinet secretaries that are recording the lowest incidence of international travel, there are 2 of them, and that is Kithure Kindiki, the one for Interior, and Ezekiel Machogu, Education. If you look at all the activities reported, we find that there is no incidence of them traveling out of Kenya for any foreign trips. Professor Kindiki ni wotongote kwa kutoa maudhukumi mainginza wa kaunti ya Nairobi atiune Susan Nakumicha wa uwiti na indi Salimvuria wa wenzi wa mavia malato. Ukunikiliwa Tifo yona nyakwiki ya kithito kuthukuma kaunti ya Nairobi iyo kakwa maminista ingi takwena mathina kauta. Chambe na kila kinene kienende makaunti lengi kwa makuelewa imua mivango ila ithito ivaniwa ni serikali ya kati. So the cabinet secretaries who are spending a lot of time in Nairobi include Florence Bore as number 1, followed by Aisha Jumwa number 2, and Penina Malonza number 3 in terms of having the highest number of activities in Nairobi. If you look at the cabinet secretaries who are spending the most time
Out of Nairobi and other activities, we find that Kindiki Kithure is number 1 with 118 activities outside Nairobi, followed by Susan Nakumicha of Health having the most activities out of Nairobi. Let's look at the ones that have the least activity and visibility. And I just want to emphasize these are reported activities in Kenya. So we have Alfred Mutua at the bottom, then Aidan Dwale second last, and Ezekiel Machogu third last. So you may ask, why is Ezekiel Machogu's activity so few? And we know that he's always in the media. But the question is, if you look at his social media pages, if you look at the ministry pages, and look at some of the online reports, are they many or not? And we find that they're not too many. Kavinani kau Kindiki inaona rekodi ya kutembea kaunti ni mbinge katoa maminista balotembea kaunti ni miongona na ima katoa kaunti miongona na muonzesi ya va Kenya ati uni Susan Nakumicha. Vala elemethito na udhukumi wa ndhivyo kaunti ni lama umete vala minister utalii na ke Dr. Alfred Mutua utembea tenza wa Kenya mavinda maingi wa maminista onde. Ati wani Moses Kuria udhukumi wa mwene ndi wakinandu Professor Juguna Ndungu ati naende maunena wa maminista Musalia Mudavadi. The cabinet secretary with the highest number of counties visited is Kithure Kindiki, which is expected because he is the Minister of Interior, the Cabinet Secretary of Interior. Then we have Susan Nakumicha of Health, with having visited 36 counties, and then Zachariah Njeru having visited 27. Now, the Cabinet Secretary who has the highest travel is Alfred Mutua. If you remember that Alfred Mutua was previously the Minister for Foreign Affairs and now has gone into tourism. So you find that he has, out of all his activities, he has 28% international travel, followed by Moses Kuria. When Moses Kuria was in his previous portfolio, which was trade and industrialization, he did travel a lot, and he's ranked number 2 in terms of international travel after Alfred Mutua. Salim Mvurya, who's the minister, who's in charge of mining, is number 3, having 14% of his total activities being international travel. Salim Mvurya recorded the highest number of home visit activities. He is then followed by Mithika Linturi and Zachariah Njeru. Dilivotia Mutongo TV, nyeneta wa Ken Mulinge. Naende musaisa mwendo usunu dhukumi wa amwe mama minister indi vanthi ya Kenya kwana na ikundi ya tifa. Naende kufikia vutu ambako sa udhumu omonini ni tusokethetie tukule ndukathi vasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kuicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio ise 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota mrenda ndinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba isokota baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi tene kuyaila isi kuona usimungalu
andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu bawitha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa miba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndizo ri fiber ri ndizo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri tawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thi na moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda rya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nde bandu baimwe munenyo no kwata at least lump sum ukethia izi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu kimo wethe kimo witha utono tata mbesa na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Nikalivu ingi musiaisa mwendwa nikenda tusonge na Vilingi wa Mauvoo. Munene wa meya Justin Muturi ni waweta mawendekethio ma mweo mweo wa kinandu cha numba ulese soya kuosonya mawoni ya thela umunthe ni maseo na meithi wa maisungia mathina onthe ala koti wa yulu wanenganie utioni wake mwakani muvitu. Muturi avikite mbe wanzama ya vamwe ya mbunge ya kinandu na ila ya numba na mivango housing ni watayumbe matethesi silikali nene kulunga mweo u kula kwina mathina no kana kusia muvango wa silikali uitwa wa kotini ingi. Benjamin Mwaka ena mauvombe yange. Muturi avikite mbe wanzama ya vamwe ni waikithie nenthi kana sindu cionthe ile na inathina kukonya housing levy ni thinikitwe nthini wa mwendekethio impya mamwe yao na leseso ya kuosaja mawoni yathela kwi umunthe maundu mutia manai kukonya ungami wa kinandu ki alama ile kutilwa ilovia ii ondumwe na ndivi no kana kwikwatia nomba ino. The bill in this respect proposes to establish the management board responsible for inter alia managing the fund and allocating monies as envisaged under clause 11. Further, the bill proposes to designate the chief executive officer appointed under clause 12 as the accounting officer of the fund in line with section 24 subsection 10 of the PFM Act. To this end, we are of the opinion that the establishment of the Affordable Housing Fund is within the meaning of the Public Finance Management Act. In fact, Section 9 of the Land Act provides that any land may be converted from one category to another in accordance with the provisions of the Act or any other written law, and that public land may be converted to private land by allocation. So the provision already exists in the law. Ingi munene wa miao nwaweta koti siena watho wa kukunikila miao ethwa ve enenthi mena maunungu nisio na imiao ati wathingilila ni wia wa mbunge kuseuvya na kutetheesya silikali kukuna vasi miao no kana kusia makwani maithi kotini. So if the judiciary finds something and to add in
in an act of parliament, it is perfectly within their power to interpret and make the statement. But remember, whatever it is they do, they will not make the law. Whatever it is the executive may do, they will not make the law. Law is an exclusive function of parliament. When you go to committee of the whole house, please, it is within your power, which cannot be taken away by anybody, to propose amendments. And you know, now it would have been very good that Honorable Ariko would be saying, I even proposed an amendment which was defeated, but I was proved right by the court. But if you just spoke about it in committee and in second reading and never proposed an amendment, you know, once it is passed, Attorney General, you are now acting as a speaker. Kuyana na ndongoi ya kakauntini ilovi mwandu Esther Pasalis na ulani memba zamani ya mbunge ya maundumano mba nikana kwa kuvikia hoyu enendini menda kuthewa yulu awosanyo wake na nduki ayueta enendingi halamate na wendi na numba mena makulyo yulu aundumbeza sio ikatumika na kumaete ya vaita muvangoni uwa affordable housing. On the issue of levy tax fund, right? People have this notion that if it's a levy and we're not getting houses, it should be a saving which we should get back. All right? If it's a tax, everybody knows when you pay a tax, it's gone to government to do what they have to do. If it's a fund, like the Fore fund, nobody comes and asks you, the road levy fund, the road board fund, nobody comes and asks you, give us back that money. So I think as we continue calling it the housing levy, we've got to understand that those who contribute, who don't need houses, want that money back. Zamai ya vamwe ya mbunge ni aminukilie seso ya wasanya wa maoni kwe omonde vala kwe kwatu wa kuandika livoti yake ya muthia na kumenengana mbewa mbunge akatenela ya senate siekalo siasyoke wa chumwani chukite no kana livoti yekwitikila kana kuvalukwa ni ayumbe undumwa na maseneta kotuwa vilu mwaini muvetu nunalumelelye utuyo wako tuwa yulu wa mwakani muvetu kana kuthukumithwa kwa housing levy undumwe yao ile kwao yune uvathukanu na miao. There are also some stakeholders who are saying that private sector should also be allowed to access the fund. Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi Nita wa Benjamin na Mwakam. Na tuisonga nambe muvia wa usese kaunti cia Kisoane ni wathana kwiyo bakavyukuli kwa ilia maundu ma usese isioni sionthe ni kana mwenendi ethiwe eusuvioni. Commissioner kaunti cia Kisoane Roda Onyanchwa ni waweta kana nimeuthukuma memwamba kuikithia mugo nthini wa kila kisio ni wakwatikana na kusiia siko ila itona kuete uvungulu wa mugo mwakani u wa 2024. Angelina Mose ena mauvombe yange. Nena na ndikima Mauvoo na kutoa isikikalo kimwanya na mavisane na maundoni ma usese ilembetani ya Kisoane. Commissioner Roda Onyanchwa ni wawetakana ni makuvikia kuthukuma memwamba kuikithia mugo na usese kui enenthi. Hivyo tumekuja pamoja ili tuweze kuangazia na kuhakikisha kwamba eneo hili la pwani lina amani na lina utulivu. Kwa sababu tusipokuwa na amani na utulivu, basi hata maendeleo ya eneo hili yatakuwa magumu sana, ama itakuwa ni vigumu sana kuhakikisha kwamba yale maendeleo serikali kuu na serikali ya kaunti zetu inataka kufanya, kama hakuna usalama, kama hakuna amani, kama hakuna uwiano, itakuwa ngumu sana. Siko ila mavia uwa usese iko vikia kukitana na sione siya uvungulu wa Mauvoo umamai ngusane siyo siya idhekana ila siya tete wasi umunene ile mbetane iye wavuna umamai wa kiwone vala na watakana nimeki ita mara nyume mwanya kukitana na siko ii. And we've talked about many sectors. Majorly security, because you know terror is one of the major security threats that we have in Coast Region. We have organized crime, we have highways where we have our trucks moving with cargo. We also have our waterways. You can see Coast Guard with us here. And also we have the issue of drugs and substance abuse. So we've looked at all this, including the land conflicts that we have in the Coast Region.
Kavindani kauli wawetakana nimekite malonyo mwanya kukitana na utumi wa ndawa cia kumile lembetani ye vala makule ndongo cia kiutete vama na ene kukwatiane na mavisa ma usesei nikana kukitana na ndawa na ila sianangite amweka ingi na kutuma matwa isi metue tailite. Tungependa tu kusi viongozi kwamba tushirikiane kwa pamoja, tusinyamaze. Tunapoongea kuhusu jambo hili tuchitoe ili tuweze kusaidiana na tusaidie watu wetu. Kwa hivyo wananchi tuko tayari, mtupe ujumbe ama mtueleze yale yanaendelea ili tuweze kuhakikisha kwamba kwa pamoja tumesonga mbele. Usalama, tunasema uchumi ndio uti wa mgongo, si ndio? Lakini pia usalama katika eneo ama katika kaunti ama sub-county. Kama hatuna usalama, basi itakuwa ni ngumu sana kutekeleza chochote pale. Kwa hivyo tumekuja pamoja, tumesemezana na tutahakikisha kwamba mpaka mashinani kila mtu anafanya kazi yake, na pia tungependa kusihi kwamba na kuambia viongozi wa eneo hili kwamba sisi tuko tayari, kama ni viongozi wa gatuzi zetu tuko tayari, viongozi ambao ni wa kitaifa tuko tayari, mahali wana shida na mahali wanataka tusaidiane, basi tuko tayari kusaidiana ili tuhakikishe kwamba eneo letu ni salama, eneo letu lina amani na kila mtu hako sawa. Ilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tuisonga nambe Musumbi William Ruto ni wasa kana silikali ndi itikila alusani manange udhukumi wa silikali. Ruto ni wasa kana silikali ni yuyumba ni ite kuikithia itambia ya kuivana kwanzi ya siya matukua ala ni kwa dhela nesa zikayoni siya kukita ulusani na ungeindi ni wa mali ya silikali. Ni wasi ya kuolo kwanzi ya siya kuivia kana paybill siya silikali kumangili tatu kufikia paybill imwe ni kutethete kukunikila inando siya silikali mamwena kuola ungei oinge ni wasi ya kana mwamulo mweu wa kuivia fees kuisila e-citizen ni wiko langa ndivi imu itali tema skulu ni kivadhukanyo. Deto hii anene ya omba noni umwe na akenya kuyandhe ya Japan. Ben Musau ena mauvombe yange. President William Ruto ni waweta serikali tajiyo vete kuikidhia ndivisio ndesi ya udhukumu wa serikali ni siya hivyo kwanzia ya mitandao itambiela ukuweta tajiyo kuwala vanene ungei wa mali ya serikali. As we digitize government services, as is expected, there is a lot of resistance. Ruto eweta kuwala kwa nambasi ya kuivandivisi ya udhukumi wa serikali kana pay bills ila inaimbe wangili tatu ni kutethete vanene serikali kwitha na udheindi ni wakolania wa koti na kithitoni cha kuwala ungei. Initially, we had something like I think 3,000 pay bills, you know. Now we have reduced the 3,000 pay bills to one so that we can have sight of government revenue. Oingi eweta mwea omwe wa kuivandivisi ya kisomo kana fees kwesila mtandao wa e-citizen nukuola imwesi ya ndivila siithito ikivwa maskulu ne utena miao kana itembitikilie. Some of the monies paid by parents, for example, in boarding schools, because we provide resources for learning in all our primary schools and secondary schools. What parents pay is boarding fees and maybe lunch. We are insisting because we realize that there are illegal levies charged by boards of management of schools that go into accounts that nobody knows. We expect to tap into expertise. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV, nyenita wa Ben Musau.